Katika bunge la maisha nimekuambia kwamba nitakuwa na Nuru Mohammed. Nuru Mohammed pia vile pia ni wale mmoja wapo ambao kwa hivi sasa wako katika Miss President Season 2. Kwa nia kupata kuona atashinda ili shindano ambacho ni kipindi pia kinakujia katika runinga ya KTN leo kuanzia saa 2 mpaka saa 3. Yuko katika studio zetu, na usisahau ya kwamba Nuru Mohammed anawakilisha kaunti ya Kwale. Mambo ni mengi ya kuzungumzia kutoka kaunti ya Kwale, na vile pia mambo ni mengi pia kuzungumzia pia katika uongozi wa wanawake na uongozi hapa nchini Kenya. Anaona namna gani tuna achieve, na vile pia yeye pia anafanya kazi pia katika kaunti ya Kwale. Atakuwa akituambia majukumu yake katika kaunti ya Kwale, pia kazi zake ni gani. Lakini tusandike na wino, tusandike na mate, na ilhali wino uliko. Mheshimiwa mwenyewe hapa Nuru Mohammed yuko katika studio. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Habari ya Kwale? Kwale kwema bwana, lakini Kwale sio baridi vile kama hapa studio. Okay. Nairobi baridi iko. Baridi sana. Okay. State away Miss President asema namna gani? Miss President ikiwa ni shindano linalopatia platform wanawake katika kuweza kuexpose katika nchi, ni jinsi gani uwezo wetu sisi watoto wa kike upo katika uelewa wa uongozi, katika uelewa wa mambo ya utawala unavyojitokeza. So it's a good platform. Mimi nimeamua ni explore kama mtu wa Kwale, kutokana na zile changamoto ambazo tupo nazo bado Kwale. We are still work in progress. Tunasema sisi bado tuko katika njia ya kimaendeleo. Lakini I hope we are expecting the best. Okay. So far so good, we are strong contestants. Alright. Ushindani uko namna gani? Maybe kuna mtu ambao kimcheki delo na huyu bana ni mwanamke mwenzangu, lakini vile anapokuja atanipatia chumbo joto sana. Yaani mimi nilipoanza shindano, manake sasa tupo katika episode ya 3. Nilipoanza shindano nilikuwa very intimidated. Na hii nasema kutoka kwa moyo wangu, kwa sababu nilipoingia kila mmoja alipata uwezo wa kutuambia CV yake, ni mambo gani ambayo amefanya, mafanikio yake katika jamii. Lakini watoto wamesoma bwana. Yaani kuna watoto wamesoma hii Kenya. Kama kuna jambo ambalo sahihi sijalitilia shaka, ni pale rais alipopewa tuzo la kuwa ni katika wale walio bora, marais bora zaidi walio endeleza women empowerment katika mashirika ya kimataifa. Nimegundua kwamba halikuwa jambo la kutania. Ni ukweli watoto wa kike Kenya wamesoma, na changamoto yetu ni kuhakikisha kwamba wanajitokeza na vipaji vyao, na wanapata ule washa, na wanapata motisha wa kuweza kuchangia katika mazungumzo ya maendeleo katika nchi. Okay. Hivi Nuru kitaaluma ni nani? Tujue Nuru kivipi kitaaluma? Taaluma ya Nuru ni gani? Basi cha ajabu, mimi ni mhandisi. Mimi ni engineer wa mambo ya maji na mazingira. Ndio. Na nimesomea katika shahada 2, ambapo mojawapo nilifanyia bachelor's university ya Egerton, Njoro campus. Nilikaa huko miaka 5, na baada ya hapo nikapata nafasi ya kwenda kuendeleza masomo katika University ya Dar es Salaam. Na nikakuwa bado engineer wa maji. Na kipindi hicho nilikuwa mimi target kubwa. Kwanza nilikuwa na target ya vitu viwili. Aidha nitajifunza kitu kuhusu bahari, kwa sababu ndio iliyopo kwa wingi upande wa Kwale, ama jambo la kuhusu maji na mazingira, kwa sababu ndio jambo ambalo la pili yake ambalo linatutatiza sana wa Kwale. So I had made sure kwanza kutoka mwanzo I'm trying to focus skill set yangu katika mambo ambayo yataweza kuendeleza jamii. Sikutaka tu kusoma niwe msomi, lakini nisome nisaidie jamii yangu kwa njia moja au nyingine, ili katika kutoka kwangu katika hii dunia basi nihakikishe kuna kitu nimekiweka ambacho kinaweza kusaidia kizazi kinachofuata. Hivi uko katika bahari, uko katika maji? Nipo katika maji. Are you doing what ambao ulikuwa umekisomea Egerton na vile vile umekisomea upande wa University of Dar es Salaam? Sahihi, nafasi yangu ya kazi inahusiana kabisa katika maliasili zote, natural resources. So kuna chembe za mazingira, kuna chembe zinahusiana na maji, na kuna mambo ya ardhi ndani yake. Okay. Hivi kazi ni wapi unaifanyia? Mimi ni katibu katika serikali ya gatuzi ya Kwale. Na ni katibu ambaye niko katika idara ya ardhi, mazingira, maliasili. Na pia sasa hivi Kwale tumepata nafasi ya kuwa na miji 2 ambayo pia imeweka katika idara ninayosimamia, ambayo ni mji wa municipality ya Diani
na municipality ya Kwale. Okay. So municipality Diani na Kwale ziko chini yako katika swala la ardhi. Kwa sasa hivi. Swala la ardhi ni swala kubwa sana katika kaunti ya Kwale. Maybe kwa hivi sasa unaweza kusema limefikia upande gani? Ni swala pana na tumejaribu kufuata sheria na mikakati ambayo inaruhusiwa kikatiba kulingana na serikali yetu. Sasa hivi ni njia ambayo tunajaribu kuendelea kuisukuma, kwa sababu hakuna kitu kibaya kama kufanya maamuzi ya haraka ambayo mbeleni yataleta utata zaidi. So njia ama mantra ambayo sisi tunaenda nayo ni kwamba we solve it entirely and we solve it by the law. So we will keep doing it according to the law. We have a lot of legal cases that are ongoing. We are always on the side of the community for so long as the community is getting what is rightful for them. Okay. Kwa sababu uongozi ni kuwakilisha jamii. Uongozi sio kufanya maamuzi binafsi. Paka Nuru akaamua kaketi hivi akasema, by the way, this time round, hii season 2 ya Miss President lazima nitaingia pale ndani. Nataka niingie nivurugane na wanawake wenzangu, na mtu yote akiingia katika shindano huwa anaingia kushinda. Haingii kushindwa ama haingii kupoteza. Ilikuwa namna gani paka ukaamua kuingia katika Miss President, Nuru? Sasa kinachoshangaza, sikuwa nimefuatilia Miss President kwa muda mrefu. Na nakumbuka season 1 ikiair hiyo time, I think I was just in the middle ya mambo mengine ya kimaisha na sikupata nafasi ya kuifuatilia kwa kina. Lakini hapa katikati nilipokuwa nimejiunga katika serikali gatuzi ya Kwale, niligundua kwamba the more we are getting devolved and advancing, the more wale ambao wapo marginalized ama watu ambao wapo nyuma wanazidi kuwa nyuma, kwa sababu hatujaweza kubridge hiyo gap kirahisi. Na bridging that gap requires kwamba kuwe na vielelezo katika jamii, kuwe na mentors, kuwe na watu ambao watashika watu wengine mkono. Jukumu hili lote hatuwezi kuliwachia serikali. Madhali mimi nimepata hiyo nafasi ya kwamba nina uwezo wa kuwa na upeo na kuwa na maono tofauti zaidi ya wanawake wenzangu katika jamii, nikaona hapana, mbona mimi nisianze kutembelea mashule? Nianze kuongelesha mashule yenye watoto wa kike. It is very lonely when you are successful alone. Kama mwanamke kufanikiwa peke yako kunakuwa na upweke sana. Na mimi sioni kwamba tutaweza kubadilisha ajenda ya nchi tukiwa na wanawake wachache. Maana sura ni zile zile, watoto wa kike ni wale wale, wenye wametoka familia ambazo tunazijua zile zile. What happens to the other girl child ambaye kwao hajafanikiwa hivyo lakini kipaji anacho? So nikaamua kwanza kutembelea mashule. Nilikuwa na nafasi ya kutembelea Wa Girls, nilitembelea Kingwede. Kwanza Kingwede Girls has been my mentorship station for a while, na nilikuwa at Simba Secondary. So nimezichukua hizi kama the places where I go to start mentoring progress and make sure that I do it sustainably. Lakini nafanya peke yangu. So nikajiambia, unajua uongozi ukitaka kufanya jambo ambalo lina ishara kubwa, lazima uwe na platform nzuri kubwa zaidi at a bigger scale. So when I saw the advert for Miss President, I was like, maybe I can start here. And to me that has been a guiding tool, because we started with the training. Imenifungulia upeo mkubwa sana, kwa sababu kwenye training tulipitia vigezo vyote vya uongozi, including publicity, etiquette, communication, jinsi gani ya kuongea na watu, maswala gani ya kuongelea nayo watu, na pia kupunguza haya maneno yetu makali ya kisomisomi ili wananchi waweze kukuelewa katika lugha ya jamii. Na imesaidia kwa upeo mkubwa, such that saa hizi pale ambapo shindano lipofikia, hata nikitoka, si unaiona vile naongea na confidence. Nimejifunza mambo mengi sana. Na imenitoa nje ya ule uoga ambao nilikuwa nao nilipokuwa naanza kuongoza katika hizi ofisi za kijamii. Maybe kwa hivi sasa mtu akikusikiza vile ukizungumza, Nuru, na program yako ile mentorship upande wa Kwale, kuhakikisha kwamba unawaongelesha wale dada zetu upande wa Kwale, na kuhakikisha kwamba maybe wanafungua akili yao katika masuala mbalimbali. Na definitely ukiwa unafanya mentorship program huwa kuna agenda fulani ambayo unataka kutarget na unataka kuachieve. Maybe huwezi kuachieve kila kitu, lakini at the end of the day there's this one you want to achieve. At the end of the day nini unataka kuachieve katika mtoto wa kike wa Kwale? Jambo kubwa kabisa ambalo pia liko very general ni jinsi ya kujenga ustahimilivu, kujenga resilience. I wanted the girls to understand, because I have a story, and in my story I always remind them that sisi wote hatukutoka katika sehemu za familia ambazo zinajulikana sana, lakini tulijipa nguvu na kukata tamaa kwamba haiwezekani, na kutokata tamaa kwamba haiwezekani kwamba kila siku sisi tutakuwa ni wale wa
kuoteshwa kidole. Lakini hiyo success story naishia mimi na wachache sana. Sasa nikitaka hawa watoto wa kike nao watu join, ni lazima waelewe kwamba wanayoyapitia sio mageni, na watakachokipitia ni njia moja ya maisha kukutayarisha katika changamoto zitakazokuja mbeleni, because uongozi pia una changamoto. Lakini zaidi sana mimi husisitiza katika kuwashinikiza watoto wa kike kwenye sayansi, kwa sababu najaribu kuambia hizi very strong skills ambazo tunaziona zikiwa ngumu zinawezekana. Hakuna mtu mwenye vichwa viwili, lakini hatuwezi fanya maamuzi kwenye meza tukasema yale magumu tunayaacha. Sasa hayo magumu sasa ndio unakuta yamekuwa dominated na watoto wa kiume. Na mwisho wa siku yanakuja kutudhuru, because saa hizi tukisema hatuna maji, kwa mfano hiyo docket ambayo mimi naipenda ya maji, tukisema hakuna maji Kwale, anayedhurika zaidi ni mtoto wa kike na mama, kwa sababu wao ndio wanabeba ile burden ya ukosefu wa yale maji. Sasa itawezekana vipi kama hawa watoto wa kike hawakai kwenye meza na wataalamu wa mambo ya maji kueleza jinsi gani haya maji yatafikia kina mama majumbani? Okay. That is what I try to drive to the girls to understand. So unatumia example yako kuambia jamani, mimi niliingia katika deep seas nikaamua kufanya engineering. Yes. Na hii engineering imeniweka pale ambapo nipo. Yes. Okay. Kwa hivyo sio ati ungelipenda kuwa rais wa nchi? Manake wale wengi wamekuja hapa Miss President, kila mtu maybe yuko na azma kwamba ningelipenda kuwa rais wa nchi. Ndio maana niko katika Miss President. Maana katika Miss President pia vile vile pia majukumu mengi ambayo mnapatiwa katika kipindi ni majukumu ya kuwa rais ama kuwa kiongozi wa nchi. Ndiyo. Azma yangu kubwa ni kuwa rais wa nchi, lakini nataka niitayarishe nchi kuwa na rais wa kike wa kutoka sehemu kama Kwale. Okay. Lazima nchi iwe tayari, kwa sababu uongozi huwezi ongoza kama you're not an island. You cannot work in vacuum. You need people, and you don't need people to challenge your leadership just because you are a woman. And that is the biggest challenge in this country, and it has to come with an ideology change. Sio kitu ambacho unaweza fanya tu asubuhi. Sasa hivi uzito mkubwa ni kwamba tunao wanawake, lakini mtu atadao tu kwamba ni mwanamke. Kwale sasa hivi tuna kiongozi ambaye anavai mtoto wa kike. Achani. Dada yetu. Dada ana uwezo mkubwa sana wa kufikiria. Ukiangalia hata challenges ambazo usawa wake na viongozi wengine wapo sawa with the men. But the biggest question is, she's a woman. Okay. I want people to argue her out in terms of her abilities to perform. Na hiyo haitawezekana unless pia wanawake wengine wawe wanaelewa umuhimu wa mwanamke mwenzao kufanikiwa. Okay. Umuhimu wa mwanamke mwenzao kuwa represent. Na umuhimu wa kwa nini itakuwa na tofauti gani yule mwanamke akiwa kwenye kile kiti. Right. Sio kwamba namsupport 100%, but I want people to have an open mind. Ni swala ambalo tutalizungumzia, nilikuwa niko nalo hapa hivi. Kwale na wanawake ambao wanasimama Kwale tutalizungumzia. Lakini so, wewe kama ambapo ungelipenda kuwa rais na unasema kwamba unajiandaa katika hiki kiti cha kuwa rais, mwanamke maybe atachaguliwa kuwa rais kutoka upande wa Kwale. Shida zimezungumziwa nyingi sana za hii nchi. A lot of problems zimezungumziwa kuhusiana na hii nchi. Lakini lazima tujue ni wapi ambapo tutaanzia to fix these problems. We can't fix all the problems maybe kwa wakati mmoja. Wewe unafikiri kwamba the biggest problem ya hii nchi ni nini? Shida kubwa ya nchi iko katika vipande viwili. Moja ni corruption. Ufisadi. Ufisadi utatumaliza Kenya hii kama hatutakuwa jasiri. Ufisadi unahitaji ujasiri. Na tunahitaji kiongozi ambaye ni jasiri kuweza kujua kwamba mimi naingia katika uongozi lakini nitapigwa vita. Nitajiandaa vipi? If they have that in mind, then yes it is. Unajua uoga wetu saizi, we've been able to rally around parties, lakini hii party psychology inakuja na the same challenges ambazo tuko nazo katika ufisadi. Na challenge ni nini? Cartels. We cannot always be looking around, tunasema mimi nitamchagua Nuru, lakini ukiniangalia nimezungukwa na wale watu ambao ni viashiria vya kwamba wanaweza kunyonga uwezo wa hii serikali kusonga mbele. Sasa if we are able to have yule kiongozi ambaye atakuwa na ujasiri. Kiongozi ndio hapo tunamzungumzia kwa hivi sasa. Nuru ni kiongozi. Mimi ni kiongozi na mimi ujasiri nipo nao. Kusimama kuweza kugombea urais hii nchi. Kuna mambo tu mawili. Moja ni fedha. Kwa sababu tumekuwa na mentality ya kwamba ukiwa kiongozi you cannot rally. Hata bila na kusema kwamba ati Wakenya wamezoea kwamba ukiwa kiongozi lazima uombe hela. Lakini how do you traverse this country without resources? Okay. Coming from my position. No, we need to change that. We need to create platforms where mtu ambaye hana kitu anaweza simama akasema ajenda zake na watu wakazikubali. Okay. Mtu ambaye ana kitu anaweza kusimama na ajenda zake zikakubaliwa hapa nchini Kenya. Ndiyo. So shida kubwa kulingana na Nuru ni ufisadi, na huu ufisadi utaumaliza namna gani Nuru maybe?
kutengeneza systems. Kutengeneza systems ziko kwa hivi sasa, Nuru. Systems tulizonazo sisi ni structures za uongozi. Hatuna systems proper za accountability ambazo zinaweza kufuatiliwa. Okay. Kwa mfano sasa hivi hapo ulipoketi unaweza kuwa na nafasi ya kuweza hata kujudge tangu nilipotokea paka kufikia hapa, nimetumia usafiri gani, nauli niliyotumia ni kiasi gani, na even you can justify who brought me here. Katika uongozi, accountability is key. Hiyo ndio njia rahisi sana ya kuweza kusustain public finances. Na sasa ukitengeneza system ambayo kuna loopholes, because sheria, unajua sheria yetu imeandikwa na watu, na sheria, kila mtu ni mwerevu katika sheria, so sheria haikosi loopholes ambazo watu wana take advantage of. To seal those loopholes is just to make sure that you have proper systems, and tunaweza involve technology katika mambo mengi sana. Okay. So kulingana na Nuru ni kwamba ufisadi utajaribu kuziba yale mashimo, loopholes kisheria na kadhalika, ndio tuweze kukamilisha ufisadi. Tuende katika miungano ambayo iko kwa hivi sasa hapa nchini Kenya. Kuna miungano hususan nitazungumzia maybe muungano wa Kenya Kwanza, na vile vile pia nitazungumzia muungano maybe wa Azimio. Katika hii miungano yote miwili, je, unafikiria kwamba kuna imeconsider wanawake katika hii miungano yao? Ndio. Tu kwamba wanawake wako well represented katika hii miungano, na vile vile kama wako well represented, maybe unaweza kunitajia maybe baadhi ya wanawake ambao wako katika hii muungano that you can feel them, na unaona kwamba this is the way to go. Miungano ni miwili, na kila muungano ulikuwa na sera zake ambazo, kwa sababu hawa ni wanasiasa. Siasa ina mambo mawili. Siasa kuna interest za mwanasiasa mwenyewe, na pia kuna interest za jamii kulingana na vipi jamii inaweza kupokea zile sera zao. Nao tukiangalia hii miungano miwili, muungano mmoja uliamua kuweka mwanamke katika kilele. Ndiyo. Na kumchagua kama running mate. Na huyu mama Martha Karua ni mama ambaye hata ukimweka katika panel ya wanaume watupu, itakuwa ni changamoto kubwa sana kuweza kuainisha ni vitu gani ambavyo ni kasoro kwake. Kwa sababu track record yake Wakenya wameweza kuiona, and that is not debatable. She is actually a role model to most ladies, and she has shown us that sticking to the system and believing in the journey inaweza kufikisha pale unakapokwenda. Lakini kumbuka, mama Martha amefika umri mkubwa sana. Sasa unaniambia mimi Nuru nataka kuwa kiongozi saizi na miaka 33. Sitofika mpaka nifike miaka 70 kweli? Ndio kutokee mtu ambaye atatambua kwamba huyu experience zake zimemfikisha hapa. How do you cut that down? Okay. We want representation that also involves cut an it down, age Nuru, group. cut it down. An age group that belongs to us, because we are 75% of this country, youth. Surely, umeona youth katika hiyo anga ya juu? Hakuna. Sasa tukiangalia mirengo yote miwili, hapo ni mahali pamoja ambapo tutasema pana kasoro. Lakini pia ukiangalia upande wa pili, UDA imejaribu sana kubeba kina mama ambao wana mshinikizo mkubwa sana kwenye community zao. Ukiona kina Sabina, we have mama Achani from Kwale, you know, we have Asha Jumwa. Ni wanawake ambao wameamua wao wajitolee ujasiri kwenda kushinikiza community zao. Sisi wa Kwale, kwa sababu ya pale tulipotoka, tusipopata mwanamke ambaye atakuwa tayari yeye awe kinga, ndio bulletproof jacket ya kupokea zile shida zote ambazo tunazipata, ili sisi wengine nasi tupate urahisi wa kupenya, then hatutakuwa tunamtendea haki kama hatutampatia platform. And that goes to all the women in politics right now. Okay. They are trying so much to carry all the girl children with them. So to them, I'm looking at their manifestos, nasema manifesto zao zote zimejaribu kuconsider kwa upande mkubwa sana mambo ya wanawake. It seems like sasa ni wakati wa dunia nzima kufocus kwenye mahitaji ya mtoto wa kike. Okay. Sasa ni watoto wa kike, we take advantage of that and run with it. Alright, tumezungumzia Chani, na vile vile pia mwingine pia ambao maybe upande wa Kwale pia anawania kiti pia ni Chizuga, kama Mwanaisha Chizuga. Kuna pia Zulekha pia anawania kiti pia katika upande wa Kwale pale vile. Alafu tukija kwenda katika eneo la Pwani pia kuna utamaduni. Ndiyo. Kuna tamaduni pale vile, kuna mila zetu na itikadi na kadhalika na kadhalika. Maybe kutakuwa na zile itikadi ama utamaduni kwamba maybe mwanamke afai kutuongoza na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Maybe ukiangalia viongozi, manake ni watu ambao na mingle sana nao katika upande wa Kwale pale vile, wakipiga campaign zao, maybe wakimingle na watu, maybe ukisikia semi za wanaume kule upande wa Kwale, maybe do you think kwamba wako na challenge yote, na do you think kwamba maybe a place like Kwale iko tayari maybe kwa kiongozi mwanamke? Mimi sioni kwamba ukiwa unataka kufanikisha jamii unasubiri utayari wa hiyo jamii. Ukisema unasubiri hautawaifika. Okay. Lazima sometimes, you know, power is taken, power is not given. Exactly. And you have to take the power. And that's why hata ukiangalia sisi wa Pwani tunakuaga watu wapole sana katika nature zetu za kawaida, vile watu wanavyotutambua. Lakini ukiangalia ujasiri hawa wanawake wanaoleta kwenye meza, unajua they are fighting for space.
And if they are successful in this election, then it means kwamba watakuwa wametengeneza, unajua watakuwa wametengeneza jukwaa ambalo sasa mimi na upole wangu naweza fanikiwa. Kwa sababu wao wameshaonyesha kwamba kwa ujasiri wao, because this is a fight. And when you are in the lion's den, usichague silaha, kwa sababu mambo ni mawili, either uwe simba ama simba akumalize. Na sasa hawa wanawake watatu kama umewataja, kama Mwanaisha anavai kwenye eneo bunge la kwangu mimi, Matuga constituency ndio, and she's the only female katika hiyo list, which means her fight has to be more aggressive. Lazima apambane kinavyotakikana, lazima mtoto wa kike ajitoe, na kuna mambo mengine ambayo labda itakuwa ni pingamizi kwake ayavue sasa hivi, kwa sababu siasa haitaki mtu mwenye moyo mwepesi. Lakini uwezo wapo nao, they are equal contestants. I always tell myself kwamba if it was about 100%, because Mama Achani saizi pale alipo anagombania na wanaume wawili, na ni wanaume ambao katika nyanja zao tofauti wamefanikiwa, hatuta doubt, na yeye pia naye katika upande wake amefanikiwa, lakini isiwe sababu ya kumrudisha nyuma kwamba kwa sababu ni mtoto wa kike. She has equal chances. If it is 100%, then she has 33.3% to work and make sure that it works. Right. And if she's doing it, then she's doing it for the girl child of Kwale, for all the women of Kwale. We need a voice and we need somebody we can trust. Unadhani maybe Kwale pale katika Kwale County kuko na programs enough za maybe za kumpatia moral mtoto wa kike zaidi, za kumfundisha mtoto wa kike zaidi maybe kuhusiana na masuala ya uongozi, ama vile vile pia za za kuleta uongozi, yani za kupamp tu akili ya mtoto wa kike kwamba uongozi ni wa kila mtu. Do you think we have enough programs in Kwale? I think that is a big gap ambayo mimi pia nimeweza kuitambua, na lengo moja pia la kupambana katika Miss President ni kuweza kubainisha zile changamoto ambazo watoto wa kike Kwale wanapitia, kwa sababu sometimes you cannot fight what you don't understand. And hili ni jambo ambalo civil society needs to take up. And even our partners who are doing programs to promote girl education and to promote women empowerment, we are trying from the county perspective. Huwa sipendi kuongelea sana serikali gatuzi, manake naweza kuwa biased kwa sababu mimi ni mfanyikazi katika. Lakini from the county perspective, we've been trying to do women empowerment projects on their economic power. Kumbuka pia katika elimu ugatuzi haujafika zaidi ya chekechea, which means empowerment programs need to provide separate activities za kusaidia hawa kina mama kuelewa mchangio wao katika uongozi ni nini. Watoto wa kike wanajiandaa vipi katika kuchukua hizi nafasi za uongozi? Ni nini ambacho kura yako inaweza kubainisha ama kukataza katika malengo yako ya kimaendeleo? And those programs are not enough. Kawaida ni kwamba wale ambao wana uwezo wa kusongelea maendeleo wanazidi kuendelea, na wale ambao wako nyuma zaidi, kwa sababu utaangalia kama umeme kuna sehemu nyingine haujafika. Kama kuna watu saizi hawana hata mobile phones. So even if as government wanasema wana share bulk messages to update people, who are they updating? And these people can't even own mobile phones. So that high cost of living thing is making people more marginalized. So kila muda tunapokaa na kuona kwamba gharama ya maisha inapanda, kuna mtu tunamwacha nyuma, tunazidi kumwacha nyuma wakati siku zinaendelea. Nimesikia kama sasa hivi mafuta yanataka kupanda. Surely if someone is pregnant in the hinterland of Kwale, tumejenga dispensary sisi, tumezisongeza paka karibu na watu, lakini fikiria huyu mtu paka apande bodaboda labda akimbilie sehemu ya kupata huduma ya afya, na bei imepanda. Unajua umeshamvunja moyo huyo mama. Kama Nuru kwa hivi sasa Mohammed ndio atafanya kitu gani kuhakikisha kwamba maybe masuala kama hususan mtoto wa kike pale Kwale, apart from maybe program yako ambayo unaifanya katika shule nne zile umeniambia, maybe kuna mikakati yote kuhakikisha kwamba there are more programs, na hizi programs zitafaa zifanyike upande gani, maybe kumwelimisha zaidi mtoto wa kike upande wa Kwale? Sasa hivi nataka kujiunga na makundi mawili. Kundi moja ni la kina dada ambao wana civil society. I think imeanzia Kilifi, lakini we are starting to do a branch in Kwale to make sure kwamba kuna hizi zinaitwa community social agreements, whereby yule mgombea wa eneo wodi katika kata ama eneo bunge anaitwa katika kikao na wananchi, na wana sign social agreements katika yale mambo ambayo ana commit kwamba lazima atayatekeleza katika utendaji kazi wake, ili baadaye tukija tunafanya evaluation mwishoni tunajua kwamba huyu kiongozi hajatufaa kwa sababu mambo ya msingi yalikuwa mawili ambayo sisi tulikuwa tunataka atufanyie na ameshindwa kuyatekeleza. Lakini jambo lingine pia ni kutafuta jinsi ya kutengeza because wanadada wetu wanahitaji kuona sura za wale waliofanikiwa katika yale mazingira. Mimi ni mzaliwa
mlelewa. Mimi nimefanya maisha yangu yote within Kwale County, sijawahi hama hata siku moja. Na mbali na kwamba nimeweza kutoka nje na kurudi na kutoka nje na kurudi, hiyo imenisaidia kwa sababu I had a very strong support system. Na mtoto wa kike kufanikiwa ni lazima mzazi wa kiume achangie. Okay. Sasa how do we put the community together to support their girl children? Because hiyo ndo itasaidia watoto wa kike wawe na uhuru na wawe na mawazo ambao, fikra ambao zitakuwa ni ngumu zaidi kuweza kubatilishwa na mambo ya dunia hivi maisha yanavyokuwa yanasonga. Right. So we carry in our fathers, we carry in the boy child, let them understand why it is important. Mtoto wa kike akichangia inasaidiaje pia mtoto wa kiume kutengeza maamuzi mazuri zaidi katika jamii. Appointments za serikali, ndio hususan appointments kama vile za cabinet, ndio PS na kadhalika na kadhalika, ndio unafikiria kwamba maybe kuna vile zimeconsider mtoto wa kike sana hapa nchini Kenya? Zimejitahidi sana. We have representation. Kwanza nilifurahi sana like the latest appointment za deputy ministers, the cabinet administrative secretaries. Ziliweza kuchukua mtoto wa kike mmoja kutoka Pwani na jina lake anaitwa Nadia Ahmed. Nadia yuko katika ile wizara ya mambo ya vijana na innovation. Na amekuwa ni kielelezo kikubwa sana katika wanawake. Nakumbuka pia yeye alikuwa katika Miss President ile season ya kwanza. Nadia namkumbuka. Na Nadia aliweza kuonyesha uhalisia wake, because katika uongozi pia tunataka uhalisia. Watu hawata kutaka urudi kule waliko, wanataka wakufate uliko wewe. Na uliko wewe unaweza jengeka katika uhalisia wako. Uhalisia wa yule dada umefanya nikakumbuka kwamba sisi kama wapwani hakuna kitu kina kasoro, ni vile tunavyojieleza. Watu watatukubali jinsi tulivyo, and she has done that very well, which means katika watoto wa kike wengi watafuata katika nyenzo zake, kwa sababu watajiona kwamba there is no difference, diversity is beautiful. Okay, tukiregea Nuru tutakuwa tukimalizia, lakini kwa hivi sasa wacha niwafahamishe wa Kenya ni kitu gani ambacho kitakuwa kikijiri ikifika mida ya saa 3. Tumerejea tena katika bunge la maisha, na bado niko napenda kuwaita Mheshimiwa Nuru Mohammed kutoka upande wa Kwale, ambapo Nuru Mohammed bila shaka yuko katika season 2 ya Miss President, katika hili shindano ambacho kipindi kinakuja kila siku ya Alhamisi ama ukipenda Thursday katika runinga KTN kuanzia saa 2 mpaka saa 3. I tell you, very intelligent, sharp woman kutoka upande wa Kwale pale vile. Unafaa umuwatch katika hiki kipindi, uone vile anavyo tackle issues, vile anavyo come up na ideas, vile anavyo come up na solutions, vile ambavyo tunaweza kubadilisha hii nchi ya Kenya. Nuru, utafiti hivi majuzi unaonyesha kwamba katika wagombea wa urais ambao ni 4, bila shaka kuko na Mheshimiwa Raila, kuko na Mheshimiwa William Ruto, kuko na Mheshimiwa Wajakoya na kuko na Mheshimiwa Wahiga. Na tuja kuangalia hawa wagombea wote Mheshimiwa Raila yuko na mgombea mwenza ambao ni mwanamke. Mheshimiwa vile vile pia Wajakoya mgombea mwenza wake pia ni mwanamke. Na Mheshimiwa Wahiga pia mgombea wake pia ni mwanamke. Lakini katika Mheshimiwa William Ruto mgombea wake mwenza ni mwanaume. Na utafiti unaonyesha kwamba wanawake wengi maybe huenda wakampigia kura Mheshimiwa William Ruto. Ni kwa sababu gani maybe unafikiria? Maybe ni kwa sababu maybe watafutiwa kwa sababu upande huu umebua Mheshimiwa Raila maybe kuna mwanamke, upande wa Wajakoya kuna mwanamke, upande wa Wahiga kuna mwanamke. Why do you think maybe wamevutiwa upande ule? Jambo ambalo nafaa utambue ni kwamba mbali na utafiti wa kusema kuwa wanawake wengi watampigia kura Ruto, lazima ujue pia nyumba nyingi sasa hivi pia katika utafiti wetu wa census zinaongozwa na watoto wa kike. There's a lot of single women. So haijalishi whether kiongozi ambaye amechaguliwa katika kilele ni mwanamke, ni mambo gani ambayo yatanirahisishia maisha mimi kama Nuru katika changamoto nilizonazo. Na ukiangalia katika mambo ambayo yanaproposiwa na hiki chama cha UDA kupitia kwa shirika lake la Kenya Kwanza, ni kwamba kuna vitu vya rahisi ambavyo vinaweka dignity katika mtoto wa kike. And mojawapo ni vitu kama sanitary towels. That has been a big challenge. Sasa ukipata kuna manifesto inasema kwa mfano we'll have those dignity packs zitakuwa supplied kwa watoto wote wa kike regardless. You know, things to do with maternal health, those are basics. Mimi sitaki kuwa natafuta kipato changu lakini mwisho nina wasiwasi kwamba mtoto wangu kama sasa hivi nipo mjamzito, ikitokea nitakimbilia wapi? You know, those are important issues. Na nafikiri UDA katika agenda yake yote ya bottom up imejaribu sana kufikia katika mwananchi wa chini na kuweza kumuingiza on board. So maono yao mengi yana target yale mambo ya
Alafu pia lazima umpatie mwananchi solution ambayo anaiona upeo wake, mwisho wake itaishia wapi. Usimpatie kitu cha sasa hivi. I have seen their manifesto on things to do with agriculture. Challenge kubwa ambayo itasaidia wananchi kuweza kukimu maisha yao because of the high cost of living is agriculture. Lazima wananchi waweze kupata chakula, tuweze kukuza chakula. Lakini nafikiri pia level ya kuconvince mwananchi pia ni challenge. So mimi naweza kuwashauri tu wale wenzetu ambao wapo kwenye kinyang'anyiro ni kwamba hakikisheni hizi ajenda zenu na manifesto zenu zinatamkika katika jamii ambazo ziko mashinani. Because kitu kingine ambacho naibu wa rais ameweza kukifanya kwa ufanisi ni kufanya zile economic forums katika yale maeneo ya vijijini. Sasa ameweza kuwafikia watu wameweza kuelewa upeo. Pengine wangepata upeo, the same kind of interventions from Azimio. Unaweza shangaa ikashift. So it is more of how do they engage the community, wananchi wanawapokea vipi, wanawaelewa. Because watu kukuelewa ndio jambo. Ukiwa kiongozi, hakuna kiongozi ambaye anataka watu wawe maskini. Kwa hivyo umesema katika manifesto yale kwamba manifesto maybe ya Kenya Kwanza imemkumsida mwanamke sana, break down vile itamfanyia mwanamke. Ndio maybe anaweza kuwa amevutiwa sana pale katika Kenya Kwanza. Na walifanya Women Summit na hizi katika hiyo Women Summit walipata buy-in kubwa ya wale viongozi wa kike, na nao waliposhuka mashinani wakaenda kujielezea kwa wananchi wao kwamba this is in the package. Okay. So maybe that is something that should be considered for Azimio for the few weeks that we have remaining. Okay. Kitu chingine, two-third gender ni kitu ambacho kimezungumziwa sana na wadadisi katika masuala. Wanakuambia kwamba katika mabunge ya county ndio wameweza kuachieve the two-third gender pale vile. Maybe do you think maybe mwanamke kuwa sana katika mabunge ya county amechangia maybe katika maendeleo katika county na kadhalika, hususan to zero in katika Kwale county pale ambapo unatoka? Wamechangia sana. Sisi tupo nao nominated 12 ambao wanachangia, manake wodi za Kwale ni 20, lakini 12 extra ni wanawake ambao wametolewa katika sehemu tofauti tofauti, wapo ndani ya bunge, wameweza kusukuma sana the agenda ya kumsaidia mwanamke wa Kwale. Na ukiangalia even our economic empowerment programs, apart from what the county is doing, wamezidi kusupport. Lakini haitoshi, kwa sababu sisi tunataka watoto wa kike wachaguliwe kulingana na vigezo. They should be there on merit, and this is a long term strategy. So tunaianzaje? Tunaianza kutoka sehemu zao za elimu, kutokea majumbani, kutokea maofisini, kutokea mashule, so that by the time they get to a position of leadership, isiwe jambo geni kwamba kuna mtoto wa kike Kwale ambaye ni engineer, kuna mtoto wa kike Kwale ambaye ni wakili, kuna ambaye amebobea, ambaye anaongea na Kenya nzima inamsikiliza. Okay. Tukiwa tunamalizia kabisa, unafanya kazi katika kaunti ya Kwale. Ndio. Mheshimiwa Mvurya amekuwa pale kwa takriban miaka 10. Ndio. Maybe ukiwa unamrate Mheshimiwa Mvurya na maybe baadhi ya vitu vile ambavyo unaweza kuvigusia, unaweza kusema kwamba Kwale county imebadilika, na kama ulikuwa umpatie score Mvurya out of 10 unaweza kumpatia ngapi? Sisi ni viongozi wa wananchi, na ukiwezi kujiscore wewe kama kiongozi, ni wananchi wa kuscore. Lakini kuna vitu unaweza kuvizungumzia. Hata ni fununu tu. Nilipokuja Nairobi mara ya kwanza, nilipoambia kwamba nimetoka Kwale, wakaniambia Mvurya has made one of the model governments for devolution. Because Wakenya wengi wanatashwishi kwamba is devolution working. And nimeshukuru kwamba kama kuna watu wanaweza kutambua the efforts ambazo wameziweka, then he is actually a mentor that I appreciate. Na sioni kwamba kama kuna another school of learning when it comes to administration of devolution kuliko ile ambayo Mvurya ametengeneza. So namsifu, ameitoa Kwale hatua ambayo ilikuwa kubwa, lakini we are still a work in progress, and that's why it is important tukisonga mbele tunaanza kunakili ni kiongozi gani ambaye anakuja anatuhakikishia kwamba yale mazuri ambayo yaliopo yataendelea kufanyika. Hiyo tu ndio nataka watu wa take home leo. Thank you very much, Nuru. All the best katika safari yako ya kushinda ile taji la Miss President. Asante sana. Na kutakia kila laheri. Asante sana. Tumekuwa tukiongea na